are you going to position yourself as a potential chief ministerial candidate? Already there are a few established leaders in the fray. It's not a marketplace. It's if you had asked this question of a movie thing, the answer is simple. Here, it is not about chief ministerial candidate, but it's about the intent, what we intend to do, and our manifesto, which the media was asking me even a year and a half ago, since I was a nascent politician. They said, you must tell us your manifesto right away so that we understand who you are. I told them I won't tell you now because it might be plagiarized. They laughed at it. And most of my ideas, which I said 2 years back about a remuneration for housewives and all that by the government, has been blatantly parroted by these people. And that's the reason why I did not promulgate our ideas much earlier. Now, the answer to your question is not about how many people are contenders in the field. It's about how many people have original ideas and honest ideas for people. And we do. And that's why we are not the third, but probably the very first choice that people have. முதல்வர் வேட்பாளர்களில் உங்களை முதல் வேட்பாளராக எப்படி முன்னிறுத்திக் கொள்ள போகிறீர்கள்? நான் சொன்ன பதிலேயே இருக்குது. முதல் வேட்பாளராக முன்னிறுத்திக் கொள்வது என்பது ஏதோ ஒரு ஓட்டப்பந்தயத்தில் இவர்களுடன் ஓடுவதாக. இவர்கள் ஓடாமல் ஒரு இடத்தில் நிற்பதனால்தான் நாங்கள் களத்திலேயே புகுந்தோம் என்பது நிதர்சனமான உண்மை. அந்த களத்தில் நாங்கள் முன்னே ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம் என்பதற்கு உதாரணமாக எங்கள் திட்டங்களும் நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்த வேட்பாளர்களுமே சாட்சியமாக இருக்கிறார்கள். What is your reaction to the comment that Makkal Needhi Maiam will only be like the earlier 2016 People's Welfare Front, which divided the votes and facilitated the victory of the ADMK? For want of data, analysts always hark back to history. And for want of, or probably not being able to guess what might happen, what do you call, the temptation to be right before everyone else, especially with time and future, you can never say. The very idea of waiting for a better life is to just hope what you guessed is right. So all that the analysts can hope is that they are right. But that's only hope. If they can hope and wait for it to happen, we have bigger hope for Tamil Nadu. And we think that will happen. And we will make it happen. History need not repeat itself if people are careful not to repeat history and its mistakes. நீங்கள் அமைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டணி வாக்குகளை பிரிப்பதற்கு தான் உதவணும், அதிமுகவுக்கு அது சாதகமா அமையணும் தொடர்ச்சியா சொல்லிட்டு வராங்க. அதை பற்றி உங்க கருத்து? மக்களையும் வாக்குகளையும் பிரிப்பதற்கு பழைய அரசியல்வாதிகளை போதுமானவர்கள். நாங்கள் வந்தது பிரிப்பதற்காக அல்ல, இணைப்பதற்கு, சீரமைப்பதற்கு. Why should people discard the existing ADMK and DMK and prefer you as an alternative? One thing. And what is your main poll plank in this election? That is the one slogan you put before the voters to vote for you. The reason why they should choose honest, earnest, righteous Indians before criminals. I'm using the word criminal and people might say that it's a personal attack. It's not. It's a legal statement. 33% of the sitting MLAs have cases on them. That's a fact that you yourself in the media know. They have criminal cases against them. So why should they
vote for criminals while they have a choice of people who have proven themselves in their chosen fields and are keen to do something for the people. And they have not come into politics, including me, as to make money. It's not a profession. We are successful. Most of our candidates are already successful in their life and earning well enough. Some of them are even earning month by month, but they're proud of it. There is a milkman, a supplier. He is a boss, but he is still a milk vendor who goes even today before coming to party work, delivers his product to people and comes to do service for them. They're all proud people who want to help Tamil Nadu become better. They're not criminals. And that's why you should choose them. அதிமுக திமுகவை நிராகரித்து விட்டு மக்கள் நீதி மையத்தை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள்? ஒரு குற்றம் நிறைய செய்தவர்கள் எல்லாம் பதவியில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள். அவர் நிலுவையில் உள்ள கிரிமினல் கேஸுகள் அவர் பெயரில் இருக்கிறது. மீண்டும் மீண்டும் இந்த இரு தீங்குகளில் ஏதாவது ஒன்று என்ற ஒரு சாய்ஸை மட்டும், இது ஒரு ராங் கொஸ்டின் பேப்பர் மாதிரி தான் எனக்கு இருக்கிறது. சாய்ஸ் என்பது ரெண்டுமே தவறு. அவர்கள் பாஸ் ஆக வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பது எப்படி நடக்காதோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்லயே தப்பான ஆன்சர் இருக்கு. ரெண்டு பேருமே தவறு. அதனால் நல்லவர்களை தேர்ந்தும் அதற்கான எல்லா தகுதிகளையும் கொண்டவர்கள் ஆர்வமாக இருக்கிறார்கள். எங்கள் வேட்பாளர் பட்டியல் மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன், அது ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்கும். Sir, this is the election, first election after the death of senior leaders like Karunanidhi and Jayalalitha. So how are you going to position yourself or strategies, your party's plan? As any senior leader positioned himself when they were younger. Mr. Karunanidhi was younger at one time, so was Ms. Jayalalitha. But they positioned themselves daringly in a field which had Kamaraj and other people. How dare she? Nobody asked that question. She dared, and she believed she could be part of that thing, and she believed that she is qualified. That's all it takes. I am qualified, and it doesn't matter which leader is alive or dead. And the fact is, service to people is a exalted position, and I want to qualify for that. கருணாநிதி ஜெயலலிதா இல்லாத நிலையில் நீங்க வருவதை ஒரு சந்தர்ப்பவாதமாக பார்ப்பதை நீங்க எப்படி? அது சந்தர்ப்பம் என்று சொல்லலாம், தவிர சந்தர்ப்பவாதம் என்று சொல்ல முடியாது. இவ்வாறாக நிகழ்கிறது இந்த சம்பவம். யாருமே சாகா வரம் பெற்றவர்கள் அல்ல. சோ எனக்கு பிறகு என்ன என்பதையும் நான் யோசிக்க வேண்டும். அப்படி ஒண்ணு இல்லை, அதெல்லாம் தேவையில்லை என்றால் எல்ஐசின்னு ஒரு கட்டடமே எழுந்திருக்காது. சோ இது முடிவு என்று தெரிந்து விட்டது. வரும் தலைவர்கள் எல்லாம் அடுத்த தலைவர்களை நிர்ணயிக்காமல், கலைஞர் அவர்கள் இருந்த பொழுதே பதவியை அடுத்த திமுக தலைவருக்கு கொடுக்காமல், ஏன் தன் சொந்த மகனுக்கே கொடுக்காமல், கடைசி வரையில் அதற்கு தகுதியானவர்கள் உள்ளார்களா என்ற சந்தேகத்திலேயே மறித்திருக்கலாம் என்பதுதான் எங்கள் சந்தேகம். Caste plays a very important role in Tamil Nadu politics. Even in selecting the candidate itself, it plays an important role. How your party is going to act on that? The position that caste has in our mind and in our mindset and in our application form is very clear. We don't have a column called caste in our application form. As a matter of fact, I am a father who refused to sign the column caste for both my daughters. I had left it as nil, and even religion. தமிழக தேர்தல்களும் ஜாதியை வைத்து தீர்மானிப்பதாக இருக்கிறது. நீங்க ஜாதிக்கு எதிரானவர்களாக தான் இருந்துட்டு இருக்கீங்க. இந்த தேர்தலை எப்படி எதிர்கொள்ள போறீங்க? அவ்வாறாகவே எதிர்கொள்கிறோம். எல்லா சாதியினரும் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் எந்த சாதி என்பதனால் இங்கே இல்லை, என்ன தகுதி என்னும் அடிப்படையில் தான் இருக்கிறார்கள். என்ன சாதிப்பார்கள் என்பதுதான் அவர்களுடைய தகுதியாக இருந்திருக்கிறதே தவிர என்ன சாதி என்பதை நாங்கள் தகுதியாக பார்க்கவே இல்லை. அதனால்தான் எங்கள் விண்ணப்ப பத்திரங்களில்
சாதிக்கென்று ஒரு தனி இடம் ஒதுக்கவே இல்லை. அந்த இடஒதுக்கீடு நாங்கள் சாதிக்கு செய்யவில்லை. இதுல ஒரு சின்ன அப்படியே ஆட் பண்ணி, அந்த வன்னியர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுத்தது பத்தும் தேவேந்திரர்களுக்கு அந்த பேர் மாற்றம் செய்வது கொடுத்தும் ஐயா, இது ஒரு தேர்தல் கால கண்கட்டு புத்தி என்றே நான் நினைக்கிறேன். ஏனென்றால் ஒட்டுமொத்த சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு எடுக்காமல் இது 10% ஒரு பவுன்ஸ் செக் கொடுப்பது போன்றது. வங்கியில் இருப்பு இல்லாத பொழுது நினைத்த தொகையை செக்கில் நிரப்பி கொடுக்கும் ஒரு போலித்தனத்துக்கு நிகரானதுதான் இது. இது ஒரு விதமான ஏமாற்று வேலைதான். Sir, the reservation translating into vote bank, that has been the history of Tamil Nadu, and in this election particularly due to this Devendra Gulavelar issue and this 1 year issue, it is more on the thing, sir. How are you going to manage this issue? We are not going to manage it. They have mismanaged it. Why should we manage it? They have mismanaged the accounting of the total calculation has not yet been arrived, and they simply give a check, and I would call it a bouncing check, because there isn't anything in the bank for them to pay out like that. Sir, is it not political opportunism on your part to invoke MGR's legacy, sir? Why not? Why would it be opportunism? When I know the man, I've actually been with him, spoken to him, and I had the opportunity of him asking me whether I'd like to get into politics. I have that history, and I'm only stating that. And inspiration could come from, I can own up from Gandhiji to anybody I want, even my peer, if I respect him, I would take him as an example. சத்ரபதி சிவாஜியை ஒருவர் கையில் எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்றால் நான் எம்ஜிஆரை எடுத்துக்கொள்கிறேன், அவ்வளவுதான். எம்ஜிஆர் தொடங்கிய கட்சியே இருக்கிற நிலையில் அவர் பெயரை பயன்படுத்துவது சரியா, தேர்தலுக்காக பயன்படுத்துவது சரியா? காந்தியும் எம்ஜிஆரையும் ஒப்பிட முடியுமா? ஏன் முடியாது? காந்தியை சொல்லலாம், காமராஜை சொல்லலாம்னா காமராஜ் காங்கிரஸ்க்கு மட்டும்தான் சொந்தம். ஆனால் காங்கிரஸ் ஆட்சி போல் நான் சொல்வேன் என்று காங்கிரஸ் அல்லாதவர்கள் சொல்லக்கூடாது. அது நல்ல இடம் தானே. அதாவது சுபாஷ் சந்திர போஸை எனக்கு பிடிக்கும் என்பதனால் நான் இந்த ராணுவ பயிற்சியை மீண்டும் துவங்க வேண்டும் என்று சொல்வதாக அர்த்தமாகி விடாது. அந்தந்த காலகட்டத்தில் நல்லது செய்த அவர்களை நான் வழித்தடம் பற்றி நடக்க வேண்டும் என்று நினைப்பது எல்லோரும் விரும்புவதுதான். காந்தியையும் நான் சொல்வேன், காமராஜ் அவர்களையும் சொல்வேன். ஏன் கலாமன் வீட்டிலிருந்து தான் இதை துவங்கினேன். கலாமன் வீட்டிலிருந்து நாம் துவங்கும் போது அதுவும் ஒரு விதமான சந்தர்ப்பவாதம் என்றார்கள். எங்கள் குடும்பத்திற்கும் அவர்கள் குடும்பத்திற்கும் உள்ள தொடர்பு தெரியாதவர்கள் அதை சொல்லுகிறார்கள். அதை பிரபலப்படுத்த நாங்கள் விரும்பவில்லையே தவிர எங்களுக்கு நெருங்கிய நண்பர்களாக அவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள். என் தகப்பனார் சித்தப்பா காலத்திலிருந்து அவர்கள் குடும்பத்திற்கும் எங்களுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருந்திருக்கிறது. Do you consider Rajinikanth vote bank will get transferred to you because of your personal relationship? How do you calculate, how do you quantify vote bank? How do you say that when you say of DMK, they have been in an election before and they have garnered that much of vote? So you calculate that that would be their vote bank. You see ADMK, they have proven their mettle in politics and they have garnered that many number of votes. So hence you say that is their vote bank. How would you say that of Mr. Rajini, who has not ever contested a location, an election or in any location in Tamil Nadu? So this is much worse than Jyotidam, than astrology, because you have at least a star pattern to talk about. Here, you only know of the number of fans that he has. That way, we both match each other. And there are people in internet who have crores of fans. That doesn't mean it's a vote bank. And I'm not saying you won't have. You don't have a calculation, but you keep talking about that amount. One more question, sir. Sir, other parties have promised monthly honorarium for housewives. You first mooted that idea. Now, in what way you are going to... Grateful
because you are probably the only journalist till now, I hope more follow suit, who has said that I mooted the idea first. The mooting of the idea is not actually executing it. I do agree. But making it sound like they heckled me when I first spoke of it. But now they are copying it. I think exactly Gandhiji's proverbs are coming true. First they'll heckle at you, then they'll say that they try to avoid you, then they'll criticize you, attack you, and then you win. I think we are nearing the win. No, how are you going to implement that idea, sir? It is possible. It is possible to implement that idea. First, our government will be much richer by its integrity and honesty, because the amount stolen by these people is nearly 5 lakh crores. That is the debt. That if we don't do that, we have enough money to run 2 Tamil Nadus. நீங்க ஏதாவது அமௌண்ட் ஏதாவது சொல்றீங்களா? அவங்க 1000 சொல்றாங்க, 1500. நான் சொல்றேன், விரைவில் சொல்றேன். ஏன்னா நாங்கெல்லாம் நிஜமாகவே திட்டமிடும் இல்ல சொல்ல போறோம். பட் திட்டமிட்டும் நாங்க ஐஏஎஸ் ஆபீசர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. பல சீஃப் மினிஸ்டர்ஸுக்கு திட்டங்கள் வகுத்து கொடுத்தவர்கள் எல்லாம் எங்களுடன் அமர்ந்திருக்கிறார்கள். எப்படி செய்வோம், எவ்வளவு செய்வோம் என்பதை முடிவு செய்து கொண்டு முதல் கையெழுத்து எதுவா இருக்கும் சார் முதல்வரானால்? நான் மறுபடியும் லோக்பாலுக்கு பல்லு கட்டுறதுதான் முதல் வேலையாக இருக்கும்.